For this project, we have really been focusing primarily on the pastoralist community in order to provide an alternative to livestock, especially for women and youth who need to find a way to regularly be earning their own money to provide for their needs. So we've worked in this whole area from Laikipia, Lonyak side, all the way down into Baringo, Mukutani, and primarily the beneficiaries are Pokot and Ilchamos. We've distributed 1,000 beehives to 26 women's groups. For us, empowering the women is a really critical component of our strategy. Women are the pillars of the family. Women reinvest in their families. By investing in women, you're really investing in the whole community. Another issue around here was charcoal burning. A lot of people were being driven to chopping trees in order to provide an income. And the message is very simple. You can chop a tree and get 500 shillings for a bag of charcoal today, and then it's gone forever. Or you can look after your trees and have your beehives, and every single beehive can produce 7,000 shillings per harvest. So economically, there's just no sense in chopping the tree and making the honey when you could, in fact, be enjoying the fruits of your beehives for many years to come. And in parallel, we've got a tree nursery program, so there's an active tree planting program for indigenous trees like Acacia mellifera that provide a lot of honey that runs in parallel to the program. Ikifikanga hii women yenye inakuanga celebration ya wamama women International Women Day, huwa tunafurahia sana. Tunakuanga tu fichaka kama hapa, lakini kwa dunia mzima tunafurahia. Kama wamama wa Pokot, hiyo imetuinua pia. Tumefunzwa vile ya kuharvest hiyo asali kutoka kwa msinga na kukuja kuweka kwa mandoo na kuuza. Sasa hiyo hapo kitambo kidogo au wamama wa Pokot hatukuwa tunajua kabisa vile tulikuwa tunafanya na mambo na asali, lakini kwa kupitia Mukutan Conservancy tumesaidiwa vile tunakuja kutoa asali. Tunafaa hiyo mpaka helmet ya kichwa, kila kitu tu ile iko safe tukienda kwa misinga. So tukaona ya kwamba ile unyanyasaji yenye ilikuanga hapo nyuma ilipotea kabisa, kwa sababu sahi tuko na right ya kuja kutoa asali, tunasaidia kuuza. Yani tumepata tu ile freedom yenye hatukuwa nayo zamani. Tumeinuliwa na Mukutan Conservancy kuwa karibu na sisi, jirani ya karibu, anatutembelea kila wakati na kutupea project ya asali ya nyuki. Tunafurahia sana kama kikundi, tunaendelea kufanya hii maendeleo kwa sababu tumeanza hata kuacha maneno ya kukata makaa. Tukaona mambo ya conservation ya kuconserve trees na kuchunga nyuki ni mzuri sana. Tunafurahi kama jamii, kama hao wamama wote wanafurahi kwa sababu wameinuliwa kutoka ground mpaka pale wamefika sasa. Ni kuinua jamii. Unajua ukiinua mama ni kama umeinua jamii yote. Jamii yote in large wanapata kuinuliwa ama wanapata mapato yao mzuri kupitia wamama. Kwa sababu jenye wanapata wamama, wanapea watoto yao, wanapea hata wase yao, wanapea jamii in large. Sasa tunashukuru sana LNC, tunashukuru sana Mukutan Conservancy kwa kuwa very close na sisi. Kwa kuwa wametukaribia sisi wamama sana kutuinua kutoka ground mpaka pale tuko sasa. Tutauza asali yetu, tufanyie hiyo maradi yote ya kusomesha watoto, hata tunapata hata ya madawa ya wanadamu, kwa sababu lazima tuko na damu ambayo inakonjekanga. Hiyo asali tunauza.